Again, if you guys want to sit in the back, you guys want to come to the front, it makes it more homier. Right? All right, guys. Again, this topic means a lot to me only because I've been in the industry for so long. Let's do a little bit of introduction. Adrian, you're never going to tell us about how great you are because you're so humble. But I wrote a great article about you a few months ago, and just how you left high school, went into the kitchen. I know your work ethic. We cooked together, we've shared together. Your mindset is always teamwork. It's always about putting your head down and being accountable. Do a small intro about yourself. Thanks, Kevin. Thanks for the kind words. Guys, my name is Adrian, and I'm the chef and founder of Soul Group in Vietnam. Soul Group is basically a restaurant group that operates 4 independent restaurants in Vietnam. I'm a chef by trade, and I stumbled into my restaurant entrepreneurship about 5 years ago. And Vietnam was the first country I chose to build my name. And I think 7 years now into the game, and yes, we've come some way, and we're still learning, and we're still looking to grow. Thank you. What are the 4 brands? We've got Soul Kitchen and Bar, which has 2 outlets. We have a taqueria that's called Taco del Sol, and I have a steakhouse called C's. And Break Room. Oh, and Break, yeah. Well, that one's still a work in progress. And a couple more. Yeah. Okay. Home. We have had coffee together. We have shared stories together. We have talked about our journey in life and our why. Yeah. Right? I haven't spent much time with you, but the time that we spent together has meant a lot to me. So a little bit about you. You can go ahead and tell the audience of 620 people. So, good afternoon, everyone. My name is Hưng, and I'm founder of Small Saigon Cafe. We currently have 4 stores right now, and I wish we have more in the future. Okay, so I think that's all about me. Okay. Yeah. I think my favorite location of yours is in Chatlan, an area that I think really, Adrian, all of us, I think we should really look at that area to build, because that is one of the last pieces of land in Saigon that has so much history, so much culture, so many stories to tell. Yeah. Exactly. I'm Saigonese, exactly. But I was born in Chợ Lớn. Do you know Chợ Lớn? Chợ Lớn means a town of a Chinese in Saigon. So we call it Chợ Lớn. Yes. And I really love the culture of the Chợ Lớn. And all the Chinese people around here. Yeah. So if you're in the area, or if you want to have coffee, I'm usually on Saturday morning, so come hang out. Pizza Belga, I honestly say, and I love you for a piece, I see you guys, is probably one of my favorite pizzerias in the whole entire country. And just the way you do it, the energy when you walk in, the team environment, everything, it's an experience. If you haven't been to Pizza Belga, please check it out. Co-founder, current CEO, Neapolitan Pizza since 2017, 3 locations, Hanoi and Ho Chi Minh City, employing 80 staff. I have 3 restaurants, and I already am going up to here with staff. How do you deal with all your staff? What's the vision you have and that you share with them? Thank you for the questions. So yes, Pizza Belga, we have 3 locations in 2 cities. We started more than 8 years ago. And actually we started by the idea, Kevin, which is also co-owner, my husband still. Thank you, he's right here. Where? He is passionate about pizza, and I was like, okay, fine, we are together, so we are together in everything. So we started Pizza Belga, but I consider myself more about, I work a lot in social sector. So before that, I worked for hospital, for schools, and my beliefs in, I have many theory, and I have a system in my mind where the organization should be shaping around the people belonging to it. So I wanted to take this opportunity to having, starting by a company, a restaurant, but why don't we make it something more interesting? So which is why we tried to develop a social system
I prefer to tell it a system, not a company, because this is built by the people belonging to it. So instead of having one person, a leader, and often you see the organizer or the leader who's the one who, give ideas, give directions, and everyone follow. We prefer the ideas to come from everyone. So instead of having a one-piler system, we have everyone contributing. This is our big motto. Now, how to break into it, I can speak hours and hours about that. So you need to tell me how many minutes I can spend. Why don't you take as long as you want to share what's on your mind right now? Yeah, sure. So first of all, our philosophy for working with people, and I don't like the word working, because I prefer sharing patience, sharing time. You spend 8 hours, and at restaurant we spend even more. We spend almost 16 hours without the staff. So how to share with people? First of all, if we have to choose someone, of course, when I can't be with everyone, so we need to choose, right? So we always choose mentality over capacity. So if I need to hire a new person, I would decide either this person has good energy, want to learn, eager to learn, have the constructive decision-making system, instead of having someone which, if I need to choose how these people behave instead of what these people did before, I would choose the behavior. So we never look into, experience to hire a new person. On the other side, it means that you need to invest a lot into training, having on the process and on the procedure very well built, to make sure that the young people or new persons can integrate and adapt very quickly into the system. So we invest quite a lot and spend resources, so money, technology, time, very time consuming to install new, have a whole training and coaching system in place. So this is our second thing that we love to do. The third thing that we try to do is that our projects are led by our employees. I don't know if any one of you have been to Pizza Belga and you like our products. I think our tiramisu, maybe, I don't know how come that our tiramisu is having even more reputation than our pizza sometimes. But we are quite proud of our tiramisu, and it's actually done by our staff. So how we develop our menu is that we have an idea and we tell the staff, okay, I want a new pizza, I want a new pasta, I want a new dessert. You guys can come up, we invest in you, we give you X millions and X time. You come up with the recipes, and then we're gonna make it like a contest. Customer can try them, and then if you choose one of them, you go into the special menu, and during 3 months they have X% of the revenue. This is how we develop all our items. Amazing. So this is how we invest in them, and I think this makes people motivated, because not only they need to follow. It's not someone to tell you, okay, you need to make the tiramisu like that, you need to make the pizza like that. Of course, we can coach them. We are there for that. We believe quite in people, and we are quite proud of them. I'm very proud of our third locations in Saigon. So. Why we are there? Because it is one of the projects that our staff want to lead. So again, we know, okay, so I have X money that I can invest. What do you want to do? Well, last year they said we want to do pastry. So this is why Patisserie Pengap, we have a pastry shop in our Hang Bay locations, and this is led by our staff. We coached them. Well, Kevin and I, we worked for consulting company before, so we have a lot of experience in, like making business model and financial reports and financial, analysis and everything. So we coached them to make sure that their system work. And then this year they say, okay, we want to go to Saigon. And we said, okay, then fine. Give me a business model and tell you how much money you need. And then we do that, and a team in Hanoi going to Saigon, and they set up a restaurant in 2 months. This is how we are here. If you're not thinking about questions right now, you should. We'll do a great Q&A session, because this is the insights that you're never going to get from any other restaurateur. The way that you do things, the vision that you have,
and the way that you're able to compartmentalize each and every step of your journey. I mean, give it up for Highland. Everybody, clap of hands. Big clap of hands, guys. Because I think everybody should strive, including, I think, us three, to listen, to test, and then to execute. Like really, really amazing. Okay. Again, we'll do some Q&A after this, so please get your questions. Jeffrey, I know you have questions over there. All right, let's continue on here. Not right now. Adrian, given the F&B landscape has become more competitive, and it has, 14 million people in this city, and there's a place that everybody can eat any hour of the day, including delivery. What are some examples of innovative F&B concepts or products that have been successful in recent years for you? I think recent years, it's definitely been an interesting time for F&B, given COVID, given all the challenges, new challenges that we faced, right? Personally, for us, our strategic plan the last couple of years was really to try and price position ourselves in the right category. Basically, we do not want to be too expensive, neither do we want to be too cheap. But at the same time, we want to be very accessible. So we look to people, for example, like Pizza 4-piece is a very, very good model, very accessible. How do we get Seoul to be something like that, right? So in terms of innovation, I think what we did to survive this period was really to very specific on our pricing. You know, we do not want to overcharge. We want to offer quality products at a good price. At the same time, what really makes us stand out is we tend to place hospitality above anything else. Well, what I mean by that is that we always try to go out and beyond, above and beyond for the people we serve and the people we work with. A lot like what Len just said, right? You have to invest a lot into your people. And personally, what has worked for me has been that. You know, we will invest a lot into our people. And in return, customers know us from that. And, you know, it's different, right? You get a lot of people that will say, hey, I'm going to spend X amount of money on marketing and this and that. Okay, great. We're going to take that same amount and invest it in the people and see how that builds the business in a different way. And yeah, that's kind of what's gotten us through this time. No? I'll answer this question also, but before that, I know you don't want to speak much, but I'm going to try to get as much out of you over the next 25 minutes as possible. Can you share with us a little bit about your insights? What has made s'mores a household name for that Gen Z and even Gen Alpha market? Okay, before I answer this question, may I speak in Vietnamese? Được mà. To change the atmosphere around here. Được. Okay, để mình thay đổi không khí một xíu thì chắc là nãy giờ 2-3 tiếng rồi mình nói tiếng Anh rất là nhiều. Thì bây giờ thì mình nghe tiếng Việt đi, cho không khí nó thay đổi một xíu. Để tiếp cái câu hỏi của anh Kevin thì đối với Hưng ở thời điểm hiện tại thì giống như anh Adrian hay là is it okay with you Adrian? Okay. Have yours, right? There you go. Throw it on. Dạ. Và một cái concept hay là một cái sản phẩm nào nó đang tác động vào trong cái mô hình F&B của mình hiện tại và nó đang là một trong những và một vài năm trở lại đây thì concept nào nó đang là một cái innovation ở trong ngành F&B thì theo Hưng đối với lại cái mô hình hoặc là sản phẩm hoặc là bất kỳ một cái gì đang trong F&B của mình ở thời điểm hiện tại và sắp tới sẽ diễn ra trong tương lai thì mọi thứ nó nên đính kèm với lại nhu cầu thực tế của khách hàng và đặc biệt là Gen Z và chỉ sắp tới thôi khoảng tầm 3 tới 5 năm nữa là chúng ta sẽ đón tiếp Gen Alpha thì đó là những cái nhu cầu mà Hưng nghĩ là mình phải tập trung vào rất là nhiều không chỉ là hiểu về cái nhu cầu thực tế của tập khách hàng này hành vi của những người khách hàng này mà mình còn phải tiếp tục đi sâu hơn vào và hiểu được rằng là ngoài những cái concept mà họ mong muốn là gì sản phẩm thực tế họ đang mong muốn là gì và cũng là về sản phẩm thì giữa một cái sản phẩm hữu hình mình mang ra cho họ thì đối với những cái sản phẩm vô hình cái nhu cầu cần thiết và cấp bách của họ là cần điều gì thì theo Hưng cái mối quan tâm và mối bận tâm lớn nhất của mình khi mà mình bắt đầu làm việc về F&B và đặc biệt là ngành cà phê nữa giữa một cái ngành cà phê mà hiện tại đang rất là cạnh tranh thì mình càng phải tập trung vào càng sâu và mình hiểu được những cái tiểu nhu cầu nghĩa là những cái subculture
là tiểu văn hóa, những cái tiểu văn hóa của những cái nhóm khách hàng của mình càng sâu càng tốt. Thì theo Hưng đó là một cái concept về mặt business mà mình cần phải quan tâm. Yeah, that's all, Kevin. That's really good. That's really good. Thank you. Linh? Thế thì em cũng nói tiếng Việt nhá. Vâng. Để Đấy. thay đổi không khí thêm một lần nữa thì sẽ nói tiếng Việt và nói tiếng Việt giọng Bắc nhá. Ok. Anh có thể nhắc lại câu hỏi cho em được không ạ? Được, và anh sẽ nói tiếng Việt nha. Dạ. Are you ready? I'm pretty good, okay. Trong thị trường F&B, chết mẹ rồi. Vài môi trường, which are examples? No? Môi trường. Môi trường không phải example hả? No. Vài cái ý kiến trong thị trường của F&B, vài cái gì đó về F&B concepts mà mới, that's innovative, làm cho Hải Linh thành công trong mấy năm này. Em cảm ơn. Thực ra là em nghĩ là đối với cả pizza Belga và cũng như là kinh nghiệm của em, vì em không phải là bắt đầu đi làm là pizza Belga luôn, mà trước đó còn có những cái kinh nghiệm khác nữa, và đặc biệt khi mà vì Kevin và em đều bắt đầu từ ngành consultant, tư vấn, thì đã qua rất là nhiều công ty, rất là nhiều ngành nghề. Thì em cảm thấy là cái mà làm cho một doanh nghiệp hoặc là một nhãn hàng thành công và duy trì được, đấy là cái sự tôn trọng chất lượng, tôn trọng mặt hàng. Có nghĩa là cái ngày đầu mình mở ra, dĩ nhiên là vẫn phải có innovation, vẫn phải có đổi mới, vẫn phải có đi lên, tất cả mọi thứ đều thay đổi, mình cũng phải thay đổi, nhưng mình vẫn phải tôn trọng một cái chỉ tiêu, một cái nguyên lý nào đó. Đối với cả pizza Belga thì bọn em tôn trọng cái sự cái tính truyền thống của chiếc bánh, của bánh pizza và cái hương vị truyền thống, và bọn em lựa chọn là đi theo cái hương vị đó. Để làm được cái việc đó thì thứ nhất là mình phải yêu sản phẩm. Em nghĩ là từ sáng đến giờ tất cả mọi người đều nói cái câu chuyện là yêu sản phẩm và passionate, đam mê với cả cái thứ mà mình làm. Em nghĩ là ai cũng phải có một niềm đam mê, bởi vì là có lên có xuống, có những lúc không còn một đồng tiền nào thì cũng phải đam mê mới có làm được. Thứ hai nữa là mình phải yêu sản phẩm và mình tôn trọng cái sản phẩm đó. Và thứ hai nữa đó là mình phải có, em cảm thấy là phải có câu chuyện thông tin tới khách hàng. Tiếng Anh như em nói là customer education. Cái khách hàng cần phải hiểu là cái sản phẩm đó nó như vậy là bởi vì sao. Bánh pizza Neapolitan của pizza Belga về Việt Nam. So I'm speaking in English again because I would like to thank you, Pizza 4Ps, because I think you guys did a great work in customer education. Before that, I think before Pizza 4Ps, Vietnamese people were not aware, or not many of us were aware of the soft pizza, like back in a wood-fired oven during a very short time. I think we were more, like I've been a hot rock for many years, and there was our Saturday night with my family, with like crispy pizza, a lot of toppings, like a lot of cheese, ngập thịt. Thì em nghĩ là Pizza 4Ps had been doing a great job already on educating the customers about the Neapolitan pizza, and Pizza Belga heritage from that. They also did a great job of making the Neapolitan pizza fusion, so with different flavors and adapting to the local cuisine. We chose to be staying with Italian taste. Thì em lại switch về tiếng Việt. Rất là nhiều người đến ăn pizza Belga có thể sẽ thấy là nó sẽ mặn. Tại sao lại mặn như thế? Tại sao bánh này cay như vậy? Tại sao cái đế bánh nó lại mỏng như thế này? Thì em nghĩ đấy là cái việc mà nếu như mà mình tôn trọng sản phẩm và mình thực sự yêu nó thì mình phải bảo vệ được nó. Có nghĩa là không phải đứng trước một người khách hàng, dĩ nhiên là mình vẫn có những cái sự thay đổi nhỏ nếu như mình có thể, nhưng mình không thay đổi hoàn toàn concept, bởi vì nếu không mình sẽ mất những cái khách hàng mà yêu quý mình. So Pizza Bell, mình sẽ có những cái tệp khách hàng như anh vừa nói là tiểu, bạn vừa dùng cái từ rất là hay. Dạ đúng rồi, cái tiểu văn hóa. Thì mình chọn cái đường tiểu văn hóa mà mình đi và mình phải tôn trọng nó thôi. Thì đấy là một trong những cái mà em nghĩ là sẽ làm nên thành công của một cái brand. Mình có chính kiến của mình cũng có linh hoạt và mình cũng có những cái sự thay đổi nhỏ. Tuy nhiên là mình phải có, nếu như mình tôn trọng cái sản phẩm và yêu mến cái sản phẩm đó thì mình sẽ đi được dài hơn. I can hear you speak about F&B for hours. Everybody on the panel here has a lot of passion. And that's great. Let's continue on.
If you have any questions out in the audience, this is the time to ask. Anybody? Don't be shy. Jeffrey, you started us off. No? Not yet? Okay. We're going to continue on with some questions here. Talent development is something that I find as a leader, a group CEO, it's really about sharing my vision about my team striving to be their very best. Because without them, we are nobody. And so I've learned through the years, 24 years now doing this, I can't take this with me. I can't take the awards, the accolades, the TV shows, the restaurants. Nothing comes with me when I'm no longer here. And we're not here forever. But what we can do is we can help others become their very best and let them strive so that they can take their knowledge, their education, what they've learned, and take it back to their neighborhood, their psalm, and that next generation can see that this person made it and that continues the trend line. That's my story. Here's the question. Despite a large pool of available talent, Vietnamese F&B businesses have been grappling with the labor shortages this year. Without going any further, I remember pre-COVID, we had so many talented people, so many individuals who wanted to learn a craft, who were proud, who wanted to strive. Somehow, some way, they went back to the hometown, the Quay, and I never saw them again. I even went out there looking for them. And they're no longer here. No, they're still alive. It's just they're doing other things now. They're driving for Grab. They're doing family businesses. The key challenge lies in identifying individuals who possess the requisite skills, experience, and cultural alignments. Here's a question. According to a recent industry survey, a significant majority of F&B businesses reported difficulty filling positions. We've all been there. My all-stars here. Could you elaborate on how you've bridged the gap between the needs of your business and the skills of available employees? Specifically, Adrian. Adrian, specifically, what strategies have you implemented to create a positive and productive work environment? I think it starts from recruitment, right? When we look at people, I think Len mentioned this earlier, when we look to recruit, we look for people with similar mindset, similar attitudes, similar personalities, right? What we try to do is we not necessarily require skill nor experience, but if you possess a certain attitude towards life, we are more inclined to hire you. What attitudes I look for? I look for grit. I look for someone who usually comes from a more challenging background. I try to find somebody with not much experience, but I also try and look for somebody who wants to work hard or understands the meaning of hard work. Right, like we just mentioned, how hard is it to find people for F&B? Because the work is very hard. The pay is shit, the hours are crazy, and there is really no return on F&B, because the chances of you succeeding, the chances of you making something of yourself in this career is very, very slim, very, very slim. So I think a lot of people get disheartened by that. So it's our job to show them that there is possibilities. There are ways to grow in and become someone of value. And I think to create that culture within the company, you first start with empowering your people. You hire the right people, you empower them, and you set a good example. You live what you say, or whatever the phrase for that is. Yeah. But I think the biggest example what you can be is be the example you want in your company, and people will follow. Right, so I always ask myself, okay, who is the kind of person I want, who I'm looking for? Right, start with your managers. Then your managers will find some similar people. The similar people will start finding similar. So it goes downhill. Yeah, and that's my thoughts on it. Thank you. I tell this to all my first year cooks. I say, what's different between you and I? It's nothing. We all started as a commis. Hell, I was a dishwasher when I first started.
But we all start at zero. And it's what we make of it. What's what we do with it that gets people like these three on stage sharing their story. Cái câu hỏi này nó hơi khó tiếng Việt nha. Mà Hùng biết Khoa cũng có nhiều tâm. Hùng chia sẻ đi. Dạ vâng. Hưng sẽ tiếp tục với tiếng Việt. Quyết tâm. Về câu hỏi của anh Kevin và về đặc biệt là nhân sự thì Hưng nghĩ là ai trong chúng ta nếu đang kinh doanh về ngành F&B nói chung hoặc là ngành hospitality nói chung thì vấn đề nhân sự là một cái vấn đề mà rõ ràng là một vấn đề cực kỳ đau đầu ở tất cả các khâu. Ví dụ như chị Linh hoặc là anh Andren là về mặt nhà hàng, còn với Hưng là về cà phê đi thì sẽ có những cái đặc thù như thế nào? Đa phần từ 50-60% nhân sự ở trong cửa hàng của mình là các bạn sinh viên part-time. Thì nếu mà các anh chị đã có kinh doanh về F&B thì các anh chị cũng sẽ hiểu được đặc thù và đặc tính của nhân sự part-time là như thế nào và là sinh viên là như thế nào. Thì đó cũng là một trong những cái vấn đề cực kỳ đau đầu khi mà mình phải xử lý. Tại vì cái vòng xoay của nhân sự part-time của mình rất là nhanh. Và để mà mình quản lý nhân sự thì rõ ràng nó có một cái thước đo để mình cân đo đong đếm được là cái turnover rate của mình. Đó. Thì nếu mà cái mức độ đào thải nhân sự của mình quá nhanh thì rõ ràng cái vấn đề của mình đang kiểm soát nhân sự trong cái khâu vận hành của mình đang có vấn đề rất lớn. Nhưng đồng thời song song đó vẫn diễn ra một thực tại là gì? Là đôi lúc cái cách chúng ta đang vận hành, cái cách chúng ta đang quản trị mô hình của chúng ta không có vấn đề gì cả, hoặc là có nhưng không phải là ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình làm việc của nhân sự, nhưng nhân sự vẫn sẽ nghỉ việc bởi vì đó là một đặc thù, một đặc tính của nhân sự part-time của mình. Vậy thì đâu là cái cách mà hiện tại Hưng đang đối phó và làm việc với lại các bạn nhân sự part-time hay là làm việc với lại cái mô hình hiện tại của mình? Thì đối với Hưng, khi mà đặt lên bàn cân, khi mà giống như anh Andren có nói về cái việc là ngay từ đầu khi mà chúng ta tuyển dụng thì rõ ràng chúng ta sẽ tuyển dụng những bạn có cùng những cái chí hướng, có cùng những cái mindset. Đôi lúc chúng ta sẽ không quá quan tâm về cái chuyện là kỹ năng của bạn như thế nào, kiến thức chuyên môn của bạn đang ra sao về cái ngành này. Bạn có biết được là bạn có hạt được latte hay không, bạn có làm được cà phê máy hay không. Đôi lúc những cái đó đang là rào cản trong quá trình mình tuyển dụng nhân sự và tìm kiếm những người đồng hành cùng mình trong giai đoạn tiếp theo. Thì để có thể cân đối được và cân bằng được cái bài toán này thì rõ ràng chúng ta phải đem những nhu cầu của hai bên, nghĩa là nhu cầu của doanh nghiệp là bên mình đi và nhu cầu của người nhân sự. Thực tế thời điểm đó họ đang mong muốn điều gì? Có một cái sự thật rõ ràng là đối với những nhân sự part-time hoặc thậm chí là nhân sự full-time luôn ở trong ngành F&B của mình thì cái thiếu lớn nhất mà Hưng cảm thấy và Hưng nhận thấy được đó là họ thiếu được cái đích đến cuối cùng. Rất là nhiều những câu hỏi khi mà Hưng hỏi các bạn ứng viên, các bạn nhân sự rằng là vậy thì khi mà em làm với ngành này nè thì cuối cùng em mong muốn điều gì nhất? Em mong muốn bất kỳ mong muốn nào nha, có thể là em mong muốn trở thành một bạn barista giỏi, em mong muốn trở thành một người thợ rang giỏi, em mong muốn trở thành một người đào tạo giỏi, em mong muốn trở thành một người chủ, em mong muốn có một cái business riêng cho mình. Đâu là cái mong muốn đích đến cuối cùng của em? Thì đa phần các bạn sẽ không trả lời được cái đích đến cuối cùng. Và nếu chúng ta không phải là người hỗ trợ bạn để mà làm rõ được cái đích đến cuối cùng đó của nhân sự của mình thì rõ ràng là ngay từ thời điểm đầu cả hai bên nhân sự chúng ta đang tuyển dụng và bên công ty đang rất khó để gặp nhau ở một cái điểm. Có thể là cái thời điểm đó ở trong tương lai chúng ta cũng rất khó để gặp được. Đó, thì theo Hưng là mình nên cân bằng được cái nhu cầu của cả hai bên và vạch ra lộ trình rõ ràng cho nhân sự của mình ngay tại thời điểm đầu là nếu mà em là một nhân sự part-time, vậy thì thời điểm này em vào em làm việc với lại mong muốn gì? Em làm việc với lại một mong muốn đó là em muốn cải thiện bản thân, em muốn làm việc cho hết thời gian rảnh của em muốn làm việc cho qua đi cái mùa hè của em và em bắt đầu khóa học mới, em muốn làm việc để em kiếm thêm thu nhập. Rất là đa dạng nhu cầu của một bạn nhân sự. Vậy thì đó, công tác của chúng ta, công việc của chúng ta là làm sao cân đối được cái nhu cầu của nhân sự của mình và nhu cầu của doanh nghiệp để hai bên có thể gặp gỡ nhau ở một cái đích đến nào đó trong tương lai, và mình sẽ là người hỗ trợ và định danh nên cái đích đến đó cho người nhân sự của mình. Thì theo Hưng đó mới là một cái việc bền bỉ để mà chúng ta có thể làm và có thể đi cùng với nhân sự của mình. Lần đầu tiên hai người ngồi uống cà phê với nhau, hai người ngồi tám với nhau cho 3 tiếng đồng hồ. Yeah. Your insights into F&B is just incredible. Can you tell the audience how you started in the industry? Đối với ngành F&B nói chung và ngành
ngành F&B nói riêng và ngành dịch vụ nói chung. Thì đối với Hưng thì background của Hưng là về marketing, branding và marketing, và song song đó là về operation nữa. Thì đó là hai cái background lớn nhất của Hưng và nền tảng lớn nhất của Hưng để giúp cho Hưng phát triển được tốt ở trong ngành. Và với kinh nghiệm hiện tại khi mà Hưng trước khi có được cái mô hình kinh doanh riêng là Small nữa, thì Hưng cũng đã có từng cộng tác, cũng đã có từng làm việc, cũng có tham gia những cái lĩnh vực tư vấn liên quan tới F&B khá là nhiều. Thì trong suốt một giai đoạn như vậy, Hưng tính tới giờ 2020 là khoảng tầm 12 năm, 12 năm, chính xác là 12 năm Hưng theo đuổi cái ngành này. Và gọi là cống hiến thì có vẻ hơi quá, tức là mình sống với nó, mình đam mê với nó, mình sẵn sàng mình chấp nhận hy sinh những cái gì có của mình để mà mình được làm việc trong cái ngành này. Thì ngược lại những cái giá trị mà khi mình đào sâu vào, mình gắn bó với nó, thì rõ ràng nó cho mình được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm. Và đặc biệt trong ngành F&B nói chung và hospitality nói chung nữa, thì rõ ràng ngoài cái kiến thức ra thì Hưng tin là các anh chị đều đồng ý với Hưng cái quan điểm này, đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta trải qua thì đó sẽ là cái lớn nhất mà hỗ trợ cho chúng ta trong suốt quá trình chúng ta làm việc trong ngành F&B này. Truly amazing. Again, if you have any questions out in the audience, raise your hand. Oh, hey. Can you get a microphone? Quinn. Oh. Can you get a microphone? My microphone, okay. So I have a question for the four of you, because I know that all four of you have already have really big restaurant or coffee with nice concept. But my question is we all know that at the moment the food delivering trend is growing up. So are all delivering platform really contribute that much to your revenue? And also so when we go to when we come online, when we're online, I think most of the offline advantages that we have in store, our atmosphere, our customer service, will completely gone, because you cannot deliver that atmosphere to the customer. So what is your strategy to make you guys stand out on a really competitive market online? Yes, so thank you. Well, for that question, I can answer you pretty quickly. That's not part of I can't answer that because, for example, I don't focus on the online market space. For us, it's more of a brick and mortar. So our goal is to actually bring people, drive traffic to the actual physical restaurant. So yeah, for that, I don't have any expertise in the online marketing space or food delivery space. And yeah, I'll pass it on. Wait, that's too easy. Come on, you can't just say I don't do it and then, right? That's too easy. Okay, I don't do it. Pass. I mean, I'm sure if someone else has a better answer, maybe get the answer. We got time. We got time. Yeah, Why don't you do it? Again, I think it's a very crowded space. I still believe the sentimentals of a restaurant, of a F&B business is bringing people in. The whining and dining, the laughing. That's the experience I still hold very close to my heart, and that is something that I always try to recreate. So for me, F&B is more theater than anything. It's more of a show, right? And that's why I stay away from delivery. I mean, obviously during COVID, we had to transition in, and that's how I developed my other brand called Taco Del Sol, through the necessity of delivery. So that's a business model that I do on the other side. But for my main restaurants, we try again to bring people into the business. That's the answer I wanted, baby. That's the answer. Okay. Now, in a space of beverages are the amount of, I wish I had the numbers on the delivery apps, but the amount of beverage versus actual food, it must be 80-20 with beverages. In a space so crowded, do you deliver? Yes, of course. Yes, Okay. of course. Vâng, chắc xin lỗi là mình tên gì anh ha. Vâng, chào anh Thuận, thì cảm ơn cái câu hỏi của anh. Hi, Thuận. Đây là một câu hỏi rất là hay và Hưng nghĩ là nó sẽ phù hợp với Hưng hơn, bởi vì Hưng tin là chắc là 90% các brand mà kinh doanh về nước uống nói chung thì đều chắc chắn phải có dịch vụ về delivery. Tại vì mình phân tích ra một cách rõ ràng đó là giống như anh Thuận có nói,
Chúng ta không thể nào mang tới một cái trải nghiệm về mặt không khí, những cái vibe ở trong cái quán của mình và chúng ta deliver tới cho khách hàng được, thì rõ ràng chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta chỉ có một cái sản phẩm hữu hình duy nhất, đó là cái sản phẩm nước uống của chúng ta, và đó là thứ chúng ta mang ra để chúng ta chuyển đến cho khách hàng. Đấy, thì câu hỏi ở đây của anh Thuận là làm sao chúng ta giữ được cái tinh thần đó, tinh thần mà chúng ta đã làm những cái sản phẩm của mình ở trong quán, chúng ta kêu gọi mọi người tới quán chúng ta thưởng thức, và làm sao chúng ta gói gọn được cái tinh thần đó vào trong cái sản phẩm mà chúng ta mang đến cho khách hàng khi mà khách hàng có nhu cầu giao hàng, delivery. Rõ ràng nếu mà mình truy về cái nguồn gốc đầu tiên là lý do vì sao cái mô hình delivery nó được có mặt, nó có mô hình delivery, thì rõ ràng mô hình delivery là một mô hình sinh ra để phục vụ cho một cái phân khúc nhu cầu khác của khách hàng của mình. Đó, thì bản chất khi mà khách hàng phát sinh ra một cái nhu cầu, đó là tôi muốn uống một ly nước này, tôi uống một ly cà phê này, một ly cà phê bất kỳ brand nào, tôi uống một ly cà phê và tôi mong muốn tôi ngồi ở nhà, tôi mong muốn tôi uống một ly cà phê nhưng mà tôi đang đi làm việc, tôi không có thời gian để tôi có thể đi ra quán. Vậy thì đâu là cái dịch vụ sẽ hỗ trợ cho tôi? Thì rõ ràng delivery nó là một cái giải pháp mang đến cho khách hàng tức thì, tức thời và ngay tại thời điểm đó cái nhu cầu mà khách hàng đang mong muốn, và truyền tải một phần cái giá trị thông điệp của brand, như là sản phẩm là một phần của giá trị thông điệp của brand đi, mang đến được cho khách hàng ngay tại thời điểm đó. I have the $1 billion idea. And I'm going to copyright it right now. You ready? The $1 billion idea. I'm going to deliver my food to you and bring me to you. I'm going to bring the atmosphere to your house. That was a joke, guys. That was a joke. Okay, one side says, never will I deliver. The other side says, I only deliver. Now, Hailen, do you deliver? That's the question. Oh, we do deliver. This is what makes us survive the COVID, and also our first in our first locations in Hanoi during our time delivery was about 50% of the revenue. So yes, we do. And surprisingly, we even deliver less now because, I mean, like, bravo to the team again, but I think that they managed to create a vibes that attract people more to our locations and all, and we are happy with that because our pizza fragile, we don't like delivered Neapolitan pizza. So we prefer when customers come in. But yes, we do delivery. So first of all, I think we should deliver. We should reply when customer calls. You should be there. We should be ready. But we should make them come and discover more. So first of all, if they discover, oh, the product is nice, and then, oh yes, then they have a customer like customer service call. They touch point with me afterwards. They even send me a voucher to invite me to come. So I want to discover more. So your products should be there and give them curiosity. So what can you give with your product to make them come to you and discover more? Because they know there are more in the store to discover, right? So it's about, so they're gonna, maybe someone, let's just think about a pizza party, and one person has a great idea of calling for a pizza and say, oh, I know Pizza Belgium, I'm not order. So you have 5 or 10 other people just discover your pizza for the first time. So you want to make sure that your pizza impressed them first. Yeah, oh, okay. And then maybe you're gonna give, okay, they order 10 pizza, give them 10 voucher for drinks. And next time they come to your restaurant for dining in, they're gonna have 10 drinks. So they might, maybe out of 10, maybe 2 gonna come. The other 8, maybe they're gonna go and search for Pizza Burger. And so you want to make sure your social media and every presence on the website is clean and clear and consistent with your product. So I think it's about having consistency and giving people more to discover, and they understand that there are more behind just a delivered food. Does that answer the questions? It does. Thank you. It does. And for me, I'm on like both sides, right? So I don't want to deliver my food because of the, I don't know. I just, I want to give the consumer something that's valuable. I think if they open their wallet up and they pull money out, I got to deliver. I got to deliver my honest best. And sometimes I can't get my very best in a grab bike that sways back and forth. There are certain things we can and cannot do. Over the years in Vietnam, I've learned to
build products and build concepts that can be delivered. And then I deliver that. And there's some concepts that I have that just I don't deliver. Am I leaving money on the table? Yes. But I'm not driven for my P&L. I'm driven on building something. I want to give them experience. I want the moment they walk into the restaurant, we say hi. We don't know you, we say hi. And I'm from California, so I'm very, laid back, kind of cool. And the moment when you say bye, we always say bye to you. They always go, who in the fuck are you talking to? Bye. And for me, those are the kind of touch points that help me and our restaurant group build. But I think there are certain concepts that you got to say, hey, this can be delivered. Let's put that foot forward. And if we build brick and mortars or we build food trucks, etc. But there are some things that just do not deliver well. And I think if I sell that product to the client, I want them to get at least the very best. Cool. Any other any questions? Any questions you guys may have? No? You're just staring at me? You have a question? In the back. Up in the back. Oh, in the back. All right. Hey, how you doing? Hello, sir. I'm Chris from MKN. So I have a question for you guys. So in the F&B industry, especially it's a service industry, so all the employees is important. So even though like after the COVID, and even though with the current situation, with the very high turnover of your maybe in your restaurant, so with the high employee of turnover, people come out easily. And with that challenges, how do you tackle over that, keeping your food or your product consistent on over? Because consistent is one of the key success for your restaurant operation. Yeah. Kind of strategy or practices that you going to do to over that challenges. Before you answer that question, let me ask each and one of you, what is your turnover rate? Mine's like 2%. I can't get rid of them. They're like sticking on me, like they cannot go away. I just like, go away. I have a very low turnover rate, and I'm very proud to have that. How did it happen? I don't know. I don't really know. But for some reason, they stay. But Adrian, or even what is your turnover rate? And then let's answer that question from that point on. Okay. Good question. When we started out, our turnover rate was maybe 50% within 6 months. We got rid of, we went through a lot of people, in our first year. One of the reasons, the workload, the pressure, we sometimes as well is the culture, the way we treat people, all benefits. And I'm proud to say that right now, our retention rate is probably, I don't have an exact figure to it, but I can safely say that I don't think we've left anyone has left us this year. Yeah. And I've got about 109 employees right now. So what we've done different over the years, obviously the first very obvious strategy that I use is I pay above market rate. Right? I believe that if you want good people, you gotta put money out there, right? No one who's talented, capable is going to come in, sell you their soul, and get nothing out of it. So paying above market rate is definitely one of the number one strategies that we make. The second thing that we do for employee retention is making sure that there is career growth. There is something to work forward to. There is a goal. There is an objective, right? Every month we set out an objective for our restaurants and our managers and our team, and we tell them, all right, guys, this month we are going to sell X amount of this bottle of wines, all right? The first person who reach it is going to get a bonus of 10 mil. Stuff like that, I feel motivates and encourages people, and obviously gives them a direction, right? There is a goal to work towards too. And I think as long as people have a goal and they feel they are able to contribute, they would stay, right? So again, my two strategies that I apply, pay over market, pay well, and give them growth, right? Show them career growth. And I think that will lead to a much lower turnover. And obviously with that, would lead you to not worry so much about consistency, because your people will be there. They'll be training the people. And once that
gets going long enough, it kind of builds its own culture. You know, the old employees will educate the new employees on what the ways of the working is like in the company, and eventually it will snowball into an effect. And right now we can say that we have definitely created an environment that people are very happy working at. Thank Yeah, you. amazing. You have a lot of part-timers and they're very young. Yeah, sure. Đối với Hưng thì cái turnover rate ở trong nhân sự và đặc biệt là ngành cà phê á, thì thực sự mà nói thì rất là cao. Giống như anh Kevin chỉ nói là 2% đúng không? Maybe 3%, I don't know. But nói chung là không có ai muốn bỏ công việc hết. Nhưng đối với ngành cà phê của Hưng thì con số hiện tại con số của năm ngoái thôi nha. Năm nay thì Hưng chưa có tổng kết được nhưng cũng chưa nói được. Nhưng mà con số chỉ riêng của năm ngoái thôi là trong ngành cà phê của mình là lên tới trong công ty của Hưng là lên tới là gần 30%. Gần 30% con số mà cứ thay đổi ra vào liên tục nhân sự như vậy. Thì rõ ràng con số này nó là một con số biết nói. Thì giống như là ngay từ đầu Hưng có chia sẻ về cái cách mà chúng ta đang làm việc với nhân sự. Thì một phần đặc thù của ngành cà phê đó là nhân sự part-time rất là nhiều. Nên đâm ra cái chỉ số mà về turnover rate này nó cũng khá là cao. Đó. Thì mặc dù mình nhìn vào con số như vậy và không thể nào mà mình cứ mặc định đó là bởi vì ngành của tôi, nhân sự của tôi part-time nhiều quá cho nên con số này nó cao là chuyện bình thường. Thì nếu mà mình chỉ suy nghĩ như vậy thì nó cũng không đúng. Thì quay ngược lại cái cách mà chúng ta cố gắng, cái chiến lược mà chúng ta cố gắng hoặc là bản thân Hưng đang cố gắng để xây dựng được cái nền tảng dành cho nhân sự của mình và làm sao kiểm soát được và duy trì con số này ở trong mức có thể. Thì đối với Hưng thì con số này nó đang là target là con số là 15%. 15% là con số mà mong ước của Hưng trong 4 năm vừa rồi, nhưng mà thực tế là chưa năm nào đạt được. Đó, thì đó là một con số mà Hưng có thể chia sẻ với các bạn. Thì ngoài cái môi trường đó là cái chúng ta luôn biết là cái mà mình phải luôn luôn tập trung vào để xây dựng cho nhân sự của mình, tập trung vào để xây dựng được những cái văn hóa trong doanh nghiệp của mình. Giống như anh Andren có chia sẻ vừa rồi. Một điều nữa Hưng nghĩ là nó rất là quan trọng trong cái việc làm sao mình giữ vững được cái chất lượng dịch vụ của mình, chất lượng sản phẩm của mình xuyên suốt trong những thời kỳ chúng ta hoạt động kinh doanh và không bị quá ảnh hưởng bởi cái việc mà nhân sự chúng ta nghỉ việc hoặc ra hoặc vào liên tục. Thì đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại được quy trình. Thì quy trình đó là mặc dù nghe nó rất là chung chung, nhưng mà quy trình ở đây nó chính là cái kim chỉ nam rất lớn trong cái chuyện mà chúng ta đang vận hành doanh nghiệp của mình, vận hành cái mô hình cửa hàng của mình. Quy trình thì nó sẽ đến ở tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể nhìn nó ra được quy trình. Và nếu chúng ta nhìn mọi thứ bằng cách là logic hóa mọi thứ thì rõ ràng là từng cái quy trình một chúng ta tạo ra và chúng ta có mục đích cho cái quy trình đó, thì nó sẽ giúp ích ngược lại cho cái việc là chúng ta tối ưu hóa cái quá trình chúng ta làm kinh doanh, tối ưu hóa nhân sự và giúp cho nhân sự của mình làm việc một cách thoải mái hơn. Đâu đó nó cũng là một cái cách để cho nhân sự chúng ta cảm thấy là mình đang làm trong một môi trường làm việc. Thứ nhất là có được những cái lý tưởng chung. Thứ hai đó là chúng ta có được những cái cách làm việc thông minh và giúp tối ưu được, giữ được những cái tinh thần làm việc cho các nhân sự của mình. Đối với Hưng, hai cái điều quan trọng nhất đó là môi trường làm việc và quy trình. Thì để trả lời câu hỏi của anh. Highland, you're last. Yes, thank you. Can I speak in Vietnamese? Bạn muốn mình nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Hai Tây Ban Nha. Nói tiếng Việt. Dạ. Em muốn tức là nhấn mạnh lại và nói là rất là đồng ý với cả ý kiến của hai bạn. Thứ nhất là về việc là để giữ được nhân sự, các bạn ấy phải có một cái sự phát triển thì mình phải có cái con đường phát triển cho các bạn ấy. Và ngay kể cả khi mà các bạn ấy chưa đến được cái mức lương ở một cái vị trí có nhiều kinh nghiệm thì các bạn ấy cũng phải có một mức lương đủ sống. Cho nên là mình phải trả lương cho các bạn ấy cao hơn. Thì em cũng rất là đồng ý với cái việc là mình phải trả cao hơn mặt bằng. Và để trả cao hơn mặt bằng như thế thì mọi người sẽ nói là nhưng mà thế thì chi phí nó sẽ đội lên thêm x % thì làm sao mà làm được. Thế thì đã có technology. Thì lúc nãy mình vừa có một cái session nói về câu chuyện là làm thế nào để sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho các bạn. Khi mà mình có công nghệ và mình có những cái công cụ được xây dựng xung quanh cái công việc của các bạn ấy, làm cho là một người có thể làm được công việc của 1,5 người, thì mình có thể trả lương cho bạn ấy cao hơn mặt bằng, bởi vì là em sẽ tối ưu được cái nhân sự và em sẽ giảm bớt được cái sự đổ vỡ hoặc là hỏng hóc hoặc là nhầm lẫn, là một trong những cái nguồn lãng phí và một trong những cái chi phí rất là cao trong ngành F&B.
Thì đấy là cái ví dụ mà em nói là để em đồng ý cùng với cả anh Adrian. Về quy trình rất là đồng ý cùng với cả Hưng, đó là phải có quy trình. Mình sẽ phải có quy trình từ những cái việc nhỏ nhất thôi, đó là ví dụ như cái việc đổ rác, hay là thì mình cũng phải có quy trình giờ nào người nào ngày nào sẽ phải làm. Ở Pizza Belga chắc là phải có đến mấy chục quy trình, rất là nhiều, một cái tập dày như thế này. Thế thì trong cái quy trình của mình cần sẽ phải đảm bảo là đối với tất cả mọi thứ, đối với cả mỗi một công việc sẽ luôn luôn có người nào đó double check lại và luôn luôn có backup. Em chỉ lấy ví dụ như là cùng là mua hàng, bây giờ nếu như mà một người mua hàng cũng là một người nhận thì mua nhầm cũng sẽ không ai biết, cho nên là sẽ luôn luôn có một người thì đặt hàng, sau đó là có một người nhận khác, và sau đó lại có người bếp là cái người dùng, thì 3 người cùng dùng cái sản phẩm đấy thì một người nhận. Ví dụ như cái bạn mua hàng là bạn mới đi và bạn ấy không có kinh nghiệm và mình chưa kịp đào tạo cho bạn đó, thì đằng sau đã có cái người nhận hàng sẽ phát hiện ra là mua hàng nhầm rồi, và có cái người dùng cũng sẽ phát hiện ra là người nhầm rồi. Có nghĩa là khi mà mình bỏ thời gian ra, mình làm một cái quy trình để người nào, mỗi một người nhầm sẽ luôn luôn có 2 người khác phát hiện ra, thì anh sẽ giảm bớt được cái sai phạm ở trong trong cái đó của mình. Và một lần nữa, cái này nó là đầu tư công sức, đầu tư thời gian. Và em nghĩ là cái việc làm quy trình này mọi người nghĩ là dễ nhưng thực ra rất khó. Không có ai có thể vừa mới tạo ra một cái doanh nghiệp đã có ngay tất cả những cái quy trình chuẩn và hoạt động trơn tru được. Nó là cả một quá trình thời gian, và đồng ý với bạn, đó là kinh nghiệm của mình sẽ làm cho nó trơn tru qua thời gian, và mình phải bỏ công bỏ sức vào đó. Thì em nghĩ đấy là cái việc bù, và công sức của mình sẽ bù lại bằng việc là các bạn sẽ bớt nhầm lẫn hơn, và anh có thể sử dụng những nhân sự mới mà các bạn cũng sẽ không bị, mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cái bộ máy. It does. It really does. And for me, I think the question I always ask is why. Like, what is your why? And when somebody understands what their why is, it's easier to build that roadmap for them. We spend a lot of time with our staff. We have a little bit over 70 right now, and by the end of 2025, I will be at 210. That's a lot of people. It's a lot of personalities. It's a lot of different wants and beliefs. But my philosophy has always been the company first, put the restaurant first before all else. Even when I think I'm right, I'm never right. I always want to learn more, and there's a better way to do it. It's all about learning. So how do you keep them? Again, ask them what their why is, build the roadmap, but create an environment where they feel valued. That's really important. They're just not somebody who drives to work every day. There is a soul in there. It's important to look at them as a human being. That's it, right? Thank you, everybody who has sat through this session. Thank you to all my panelists. I'm sure if you have any more questions, you can ask them out there. Check out Pizza Belga, S'mores. Adrian has like 16 billion restaurants, but the one that I always love is Seoul on Lý Tự Trọng and Tu Hân Khoa. And come find me at my restaurant, CTY Kitchen and Bar. I'll be around for any more questions that you may have one-on-one. But other than that, we're good? Success? It's a wrap. Give yourself a round of applause, and thank you so much. My name is Calvin Bowie, and I'll see you guys next year at Flavors.